Hey everybody, today it's gonna be reading practice. So I'm gonna be reading The Little Prince by Saint-Exupéry, just a little bit of the first episode of the first chapter, um, in seven different languages, which are gonna be English, Spanish, French, German, Portuguese, Italian, and Basque. So it's going to be a practice for me to practice my languages, to practice my pronunciation in the different languages, and also to practice the reading, not the reading comprehension, but the reading skills. And also, I think it's going to be interesting for people who are learning any of these languages because you can try to listen and understand, or if you want, you can find the script and you can just follow it or something like that. Okay, so I'm gonna start with English so that everybody knows what I'm gonna be talking about when I read the same part in all of the languages. Once, when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a book called True Stories from Nature about the primeval forest. It was a picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal. Here is a copy of the drawing. In the book, it said, boa constrictors swallow their prey whole, without chewing it. After that, they are not able to move, and they sleep through the 6 months that they need for digestion. I pondered deeply, then, over the adventures of the jungle, and after some work with the colored pencil, I succeeded in making my first drawing. My drawing number 1. It looks something like this. I showed my masterpiece to the grown-ups, and asked them whether the drawing frightened them. But they answered, "Frightened? Why should anyone be frightened by a hat?" My drawing was not a picture of a hat. It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. But since the grown-ups were not able to understand it, I made another drawing. I drew the inside of a boa constrictor so that the grown-ups could see it clearly. They always need to have things explained. My drawing number 2 looked like this. The grown-up's response this time was to advise me to lay aside from my drawings of boa constrictors, whether from the inside or the outside, and devote myself instead to geography, history, arithmetic, or grammar. That is why, at the age of 6, I gave up what might have been a magnificent career as a painter. I had been disheartened by the failure of my drawing number 1 and my drawing number 2. Grown-ups never understand anything by themselves, and it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them. Next is going to be French. Lorsque j'avais 6 ans, je vis une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça.
J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu: pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa, afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins du serpent boa, ouverts ou fermés, et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. Next is going to be Italian. Il piccolo principe. Un tempo lontano, quando avevo 6 anni, in un libro sulle foreste primordiali, intitolato Storie vissute della natura, vidi un magnifico disegno. Rappresentava un serpente boa nell'atto di inghiottire un animale. Eccovi la copia del disegno. C'era scritto: i boa ingoiano la loro preda tutta intera, senza masticarla. Dopodiché non riescono più a muoversi e dormono durante i 6 mesi che la digestione richiede. Meditai a lungo sulle avventure della giungla e a mia volta riuscii a tracciare il mio primo disegno. Il mio disegno numero 1. Era così. Mostrai il mio capolavoro alle persone grandi, domandando se il disegno li spaventava. Ma mi risposero: a spaventare? Perché mai uno dovrebbe essere spaventato da un cappello? Il mio disegno non era il disegno di un cappello, era il disegno di una boa che digeriva un elefante. Affinché vedessero chiaramente che cos'era, disegnai l'interno del boa. Bisogna sempre spiegargli le cose ai grandi. Il mio disegno numero 2 si presentava così. Questa volta mi risposero di lasciare da parte i boa, sia di fuori che di dentro, e di applicarmi invece alla geografia, alla storia, all'aritmetica e alla grammatica. Fu così che a 6 anni io rinunziai a quella che avrebbe potuto essere la mia gloriosa carriera di pittore. Next is Spanish. Cuando yo tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. En el libro se afirmaba: la serpiente boa se traga su presa entera, sin masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante los 6 meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla, y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de esta manera.
Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar un sombrero?, me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Em português, O Principezinho. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem, Histórias Vividas, uma imponente gravura. Representava ela uma jiboia que engolia uma fera. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses de digestão. Refleti muito, então, sobre as aventuras da selva e fiz, com lápis de cor, o meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes fazia medo. Responderam-me: por que o que um chapéu faria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre necessidade de explicações. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e dedicar-me de preferência à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos, uma esplêndida carreira de pintor. In German, Der kleine Prinz. Als ich 6 Jahre alt war, sah ich einmal in einem Buch über den Urwald, das Erlebte Geschichten hieß, ein prächtiges Bild. Es stellte eine Riesenschlange dar, wie sie ein Wildtier verschlang. Hier ist eine Kopie der Zeichnung. In dem Buch hieß es, die Boas verschlingen ihre Beute als Ganzes, ohne sie zu zerbeißen. Daraufhin können sie sich nicht mehr rühren und schlafen 6 Monate, um zu verdauen. Ich habe damals viel über die Abenteuer des Dschungels nachgedacht, und ich vollendete mit einem Farbstift meine erste Zeichnung, meine Zeichnung Nummer 1. So sah sie aus.
Ich habe den großen Leuten mein Meisterwerk gezeigt und sie gefragt, ob ihnen meine Zeichnung nicht Angst mache. Sie haben geantwortet: Warum sollen wir vor einem Hote Angst haben? Meine Zeichnung stellte aber keinen Hut dar. Sie stellte eine Riesenschlange dar, die einen Elefanten verdaut. Ich habe dann das Innere der Boa gezeichnet, um es den großen Leuten deutlich zu machen. Sie brauchen ja immer Erklärungen. Hier ist meine Zeichnung Nummer 2. Die großen Leute haben mir geraten, mit den Zeichnungen von offenen oder geschlossenen Riesenschlangen aufzuhören und mich mehr für Geographie, Geschichte, Rechnen und Grammatik zu interessieren. So kam es, dass ich eine großartige Laufbahn, die eines Malers nämlich, bereits im Alter von 6 Jahren aufgab. And finally, it's gonna be Basque. Sei urte nituela, behin batez irudi liluragarri bat ikusi nuen liburu batian. Bizi izandako istorioak izeneko liburu ura oian biriginari buruzkoa zen, eta irudiak boa zuge bat erakusten zuen. Piztia bat irensten ari zela. Hona hemen marrazkiaren kopia. Liburuak hau zioen, boa zugeek oso osorik mastekatu gabe irenzken dituzte beren harrapakinak. Horren ostean, mugitu ezinik geratzen dira eta lotan igarotzen dituzte digestioaldiaren, 6 hilabeteak. Orduan, oianeko abenturek zer pentsatu handia eman zidaten eta era berean kolorezko arkatz batekin ene aurreneko marrazkia zirriborratzea lortu nuen. Ene lehenengo marrazkia alegia horrelakoxea zen. Ene artelana pertsona nagusiei erakutsi eta ea beldurtzen zituen galdegin nien. Ala erantzun zidaten, zer dela eta beldurtu behar gaitu kapelu batek? Ene marrazkiak ez zuen kapelu bat erakusten, elefante bat irentzken ari zen boa suge bat baizik. Orduan, boa sugearen barrunbea marraztu nuen, pertsona nagusiek ulertzezaten. Etengabe behar izaten dituzte argibideak. Ene, bigarren marrazkia horrelakoxea zen. Pertsona nagusiek aholkatu zidaten boa suge ireki edo itxien marrazkiak alde batera utzi, eta gehiago saiatzeko geografian, historian, kalkuluan eta gramatikan. Halaxe, utzi nion bada 6 urte nituela pintore ospetsu izateko ikasbideari. And that's all. Thank you very much for watching, and I hope it helps, and of course you can leave any kind of comments. Thank you.